Hi everyone! Good morning. Good morning sa inyong lahat. So welcome sa isa na namang live session with me. Ito ang part 3 na bale, part 3 ng ating crash course on fractions. So before we start, I just want to greet all of you. So good morning, Diana, Itchy, Christopher, good morning. Cheryl is watching from Bukidnon. So hello sa inyong lahat. Jan, Denise, hello. May Jan ka rin, para kaming magkakapatid. Hi sa'yo. Everyone watching on Kumu, R. Chris. Of course, di ba? Perfect attendance si R. Chris lagi. Kaya hi sa'yo, R. Chris. Rose Monzones, good morning. It's Jazz, thank you for the gift. Brian Salve, Starmo, Diagen, Christine Zell GM. Hello po. Hello din sa'yo. At Mama Betchay from Qatar. So hello, Mama Betchay. And Meraflor Valle Serlan. Thank you for the gift. Okay? So maraming salamat sa pagsama again sa amin lahat ngayon. Arsijan Jumawid from Agusan del Sur. So hello sa mga tiga-Agusan. Ayan, meron tayong team like Agusan. So masisipag yung mga yan. Mula 2016 yata. Meron na doon. So hello sa inyong lahat. Mark Joseph Duran watching from Cebu. Ayan, hello sa mga Cebuano dyan at Cebuana. Kumusta kayong lahat dyan? Malamig na rin ba sa Cebu? Medyo malamig na dito sa, sa Manila. Ella from Pagadian City. Hello, good morning sa iyo. Ayan, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin this morning. Okay? Hidan Kashime watching from Marikina. Ayan, iba-iba ang pinanggalingan pero importante sama-sama tayo this morning. Again, the lesson is going to be a crash course on fractions. Session 3 na natin. So we covered a lot of ground na dun sa mga earlier lessons. Hopefully, before we end this month, cover natin at least hanggang dun sa operations ng fractions. So today, I'm going to be presenting a few options kung paano nyo isosolve yung adding and subtracting fractions. Again, marami kasing options out there. And the key here is to know which one works for you. Yan ang gagawin natin this morning. So, Laureline Hara, thank you for watching from Quezon Province. Hello sa inyong lahat. Elsie is watching from Taytay, Rizal. Ayan, mabuhay mga tiga Taytay, Ana. Jessamy Arnejo, good morning. Barton from Lanao del Norte. Ayan, kumusta sa mga nasa down south? Medyo matagal na akong, buti na nga lang actually, buti na lang natuloy pa yung trip namin to Marawi before nagkaroon ng lockdown. Pero I hope to go back uli sa Mindanao soon. Jewel Perez watching from Gentry, Cavite. Mabuhay mga tiga General Trias. Kumusta sa inyo? Marie Trinidad from Pulilan. By the way, yung mga nasa Cavite dyan, marami kayong mga kapitbahay na content creators. So, ayan, kumusta sa inyong lahat? So, Almar from Camarines Norte. And Allen from Pangasinan. So, hi, good morning sa iyo. Kumusta sa mga nasa Pangasinan dyan? Okay. Reynaldo from Bulacan. Good morning. Shout out from Butuan City, Brian Ansho. Lawrence watching from Polillo, Quezon. J. Tumanla watching from Catanduanes. Lilibeth from Indang, Cavite. Ayan, from all over the Philippines tayo and medyo all over the world din. Baxter Gab is watching from Laguna. Archis is also a Caviteño. Kimberly watching from Catbalogan, Samar. Julius T, thank you for the Carlito hello. Starmo, salamat. Watching from Zamboanga City, di ba? From north to south tayo. Kompleta tayo ngayon. So yan, good morning sa inyong lahat. So again, the goal here, dun sa ating crash course on fractions, is for you to have parang a good way to wrap your head around itong topic na ito. Now, bakit fractions? Kasi yung fractions, lagi yan lumalabas sa exams. In many different forms, may encounter kayong ganitong klaseng tanong pagdating sa mga aptitude exams. Another reason why you need to talk about fractions is kasi lagi itong lumalabas sa iba-ibang klaseng tanong. Okay? And isa ito sa totoo lang sa mga napansin ko working with learners across all ages na problem points na nagiging dahilan kung bakit they have a hard time or a harder time sa algebra or sa calculus, sa mas advanced na topics.
Kasi kung makikita mo, kahit sa physics, gano'n, may mga formula that involve fractions or yung rule ng fractions. Di ba? Speed is equal to distance over time. So yung d over t na yon, yung iba, pag nakakita na sila ng fractions, parang, oh no, hindi ko na hindi ko na kaya kasi hindi na familiar to sa akin. So yun yung nagiging problema kadalasan. Okay? So yun yung ating iiwasan ngayon. Okay? So I'm going to give you a crash course nga on adding and subtracting fractions. Hopefully, this helps you pagdating sa exam and pagdating din sa kung kayo ay magkakaroon ng pagkakataon na mag-aral ng mas advanced na topics, mas magiging madali na for you. Okay? Yun yung goal natin ngayon. Okay? So yeah, crash course on fractions tayo. 11-11, saktong-sakto. Mag-start na tayo. Just do the quick little recap muna. Okay? So, recap muna tayo ng ating mga napag-aralan na last time. So, na-cover na natin what fractions are. Ano ba ibig sabihin ng fractions at paano sila ginagamit. Types of fractions din, yung mga forms na pag-usapan na natin. We talked about comparing fractions last time. Ibig sabihin, anong mas maliit, anong mas malaki. Now, bakit ko sinabi na kailangan natin pag-usapan to na paano ko matatansya kung alin ang mas malaki at mas maliit. Maliban dun sa mga tanong na greater than or less than. Now, the reason for that is kasi may mga shortcut akong ipapakita sa inyo na kung alam ninyo yon mas madali ninyo ring masosolve. Kasi alam ninyo kung ano yung atake dun sa tanong. May multiple ways kasi of solving fractions. So that's just one of those things. Now, we already talked about transforming fractions din. So paano kung magkakaiba sila ng apelido, yung tinatawag nating denominator, di ba? And also, we talked about simplifying fractions na rin ng konti. Now, next time, when we talk about multiplying fractions, we'll dive deeper dun sa need pagdating sa divisibility rules sa fractions. So, kung hindi pa kayo masyadong familiar dyan, actually, I posted a parang new video on the divisibility rules of numbers by 3 yesterday sa Team Laika Facebook account or sa Facebook page. Tapos na-post ko rin yon sa TikTok ng @Team Laika. So, kung gusto nyo panoorin yon, again, @Team Laika na lang on TikTok. Pero yung divisibility rules na yan, gagamitin natin talaga yan dun sa simplifying ng fractions at multiplying ng fractions by cancellation. So, kapag kung hindi nyo pa yun napapanood, I'll share with you na lang din dito. You can go to YouTube, tapos type nyo lang doon sa search bar yung divisibility, kahit divisibility lang. Yan. Divisibility rules, Team Laika. Yun, lalabas na ito. So, we have a video for factoring by 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, and 9. Tapos, just 3 months ago, I posted yung 10, 11, and 12. Okay? So, again, homework na lang. You can watch this mamaya. But this will help you. Not just for actual questions na ganyan na parang, is this number divisible by 11? Or what is the greatest common factor, greatest common multiple of these numbers? Ang susi dito would be magagamit nyo siya sa marami pang ibang problems. Okay? Now, again, balik na tayo dun sa ating actual session for today. Lilipat na tayo sa fraction operations. Okay? Specifically sa adding and subtracting fractions. Now, when it comes to adding and subtracting fractions, madali lang yan. Okay? Pero again, we work with the basic fundamentals. Dapat alam na natin yung mga, ano ba yung mga kailangan gawin, LCD, ganyan, paano ba mag-transform ng fractions, simplify ng fractions. Meron din tayong full playlist, by the way, on YouTube. So, gusto nyo i-type nyo lang sa inyong address bar yung bit.ly/tlfractions for the complete playlist. Okay? So, again, marami yan. Kaya minsan, di ba pag sinabi, nahirapan ako sa fractions, okay. Pero ito yung mga steps para mas maintindihan mo siya mula sa least common denominator, etc., etc. Okay? Now, quick recap. Ang numerator, yung number sa taas. Denominator, number sa ilalim. You need to do a recap kasi we'll be using these terms later. Numerator, number sa taas. Denominator, hindi na denominator, number sa ilalim. So, merong konting ano rin yun, may konting mnemonic din tayo or parang clue tayo on the words. Kasi pag hindi, di ba kadalasan parang ang dating is below. So, denominator sa ilalim, numerator sa taas. Okay? Now, when we talk about the different types of fractions or yung forms ng fractions, meron tayong proper fractions, numerator sa taas, mas mababa kaysa nasa ilalim. Improper fraction, pag yung nasa taas ang mas mataas.
At ang mixed number kapag may nakahalo ng number. So, iisa-isahin natin yan. How do we deal with those sa adding and subtracting fractions din? Now, ang pinakasimpleng way for us to look at it is this. Pagdating sa discussion ng fraction operations, hindi natin pwedeng gawin lahat ng isang bira. Okay? Bakit? Kasi iba-iba yung rules for each of them. Pagdating sa adding and subtracting fractions, may pagkakahawig. Ibig sabihin, pwede ko tong pagsabayin. Kasi yung rules apply, maliban dun sa operation. Ibig sabihin, itong fractions na to, pwede ko na ba idiretsong i-add? Pwede. Pwede ko ba idiretsong i-subtract? Pwede. No? Pagdating sa multiplying fractions, iba na naman yung rule. At pagdating sa dividing fractions, may extra step. Okay? So, dito muna tayo mag-focus sa adding and subtracting fractions. Okay? Now, let's start with something very simple. Okay? And I say very simple kasi talagang, isang tingin lang to. Alam na ninyo if you know what you're looking for. Kapag pareho sila ng denominator, yung number sa ilalim, okay, as you can see, pareho silang 5. Okay? Kapag pareho silang 5, yung nasa ilalim, all we have to do is add or subtract. Kung ano yung sinabi doon sa tanong. Sa case na to, it's addition. Okay? So, kung addition, i-add ko lang yung 3 at 1. So, 3 plus 1, ito yun, 3 plus 1 is 4. Okay? Talagay ko lang yung 4 sa taas. Tapos, dahil pareho sila ng denominator, kukopyahin ko lang siya sa ilalim. 4 over 5. Okay? So, 3/5 or 3 over 5 plus 1/5 or 1 over 5 is equal to 4 over 5. Again, add, taas, kopya sa ilalim. Kung pareho sila nung apelido. Okay? Kung pareho sila ng apelido or pareho sila nung denominator. Kung i-subtract natin, it's the same thing. Okay? 3 over 5 minus 1 over 5. Okay? Anong kailangan natin gawin? Tignan muna natin, pareho ba sila ng apelido? Pareho bang 5? Yes. Now, kung pareho sila sa ilalim, again, all we have to do is do yung operation sa taas. So, you have 3 minus 1. 3 minus 1 is 2. Tapos, over 5. Kokopyahin lang. So, again, no, it's very simple. Kailangan na lang tandaan yung rule. Okay? So, again, thank you for watching, all of you guys. Dexter, thank you for the Carlito, hello, and for the halo. Thank you for the gifts. Everyone sending gifts on Kumu, Kex, Dolores, salamat. Verge, thank you. And again, everyone sending stars din on Facebook. Thank you sa inyong lahat. Okay, no, again, pag pareho ng denominator, maning-mani yan. Kahit gaano karami yan, kahit gawin mo 511 yan, kokopyahin mo lang siya. Okay? May extra step lang kung ikaw ay lowest terms, which we'll talk about then in another video. Or we've already talked about din naman last week. Pero the rule is the same. Pag pareho na apelido, easy. Now, it gets a little complicated kapag hindi na. Pero para lang ma-wrap natin yung head natin around this, if the fractions have the same denominators, add or subtract the numerators and copy the fractions. Susundan nyo lang yung operation sa taas, tapos kokopyahin nyo yung nasa ilalim. Kapag magkaiba na siya, may extra step. Okay? Bakit? Kasi we're banking on this rule right here. So again, na para ka nagdatayo ng bahay. Ito yung foundation. Ang foundation, to solve fractions with the same denominators, you add, subtract, and then copy. Paano pag hindi pareho? O pag hindi pareho, ang kailangan natin gawin, pagpaparehuhin natin. So, when you're adding and subtracting fractions with different denominators, if they have different denominators, you have to transform them muna into fractions with the same denominator, then solve. Okay, so again, pagpapareho, hindi sila magkapareho eh. Hindi pagpaparehuhin natin bago natin isosolve. Yun yung gagawin natin. So, kung meron ka 3 over 5 plus 1 over 2 or 1/2, anong gagawin ko dito? Di pagpaparehuhin mo sila. So, first thing, para madaling dadaan, parehong S, you have to make them the same, and then solve. Make them the same. 5 and 2, magkaiba sila. Paano ko ito pagpaparehuhin? Ano ang kanyang least common denominator? Now, di ba sabi ko sa inyo, one of the tricks when it comes to looking for the LCD is to just check ano yung mas malaki sa kanila, 5.
Ang 5 ba divisible by 2? Hindi. Na kung hindi siya, i-multiply mo agad sa 2 yung mas malaki. So, 5 times 2 is 10. Okay, 10. Pwede na ba sa 2? Yes, kasi even number na yung 10 eh. So, ibig sabihin nun, again, really quickly without having to do the ladder, di ba may ginagawa tayong ladder? Ilalagay na lang natin dito, 10. Okay? Ang ating LCD is 10. Okay. Na kung 10 yung ating LCD, ano nang gagawin natin dun sa mga fractions? Now, sabi natin, para mabago natin siya, okay, kailangan natin na ikutin. So, ibig sabihin nun, yung 3/5, kung gusto ko siyang gawing over 10, ang gagawin ko, iikutin ko siya, like that. Okay, lakihan natin para mas makita ninyo. So, ikutin ko lang siya, 10 divided by, so divide ang unang operation, 10 divided by 5 is 2. Tapos, imumultiply ko siya sa number sa taas. Divide, multiply. 10 divided by 5 is 2. 2 times 3 is 6. So, ibig sabihin nun, ang 3/5 ay 6/10. So, ilalagay ko na siya dito. Itong 3, magiging 6/10. Okay? Now, yung same thing gagawin natin dun sa 1/2. So, yung 1/2, gagawin natin, ang target natin, maging over 10 siya. So, iikot natin siya dito. Like that. 10 divided by 2 is 5 times 1 is 5. So, 1/2 is equal to 5/10. Ngayon, ipa-plug lang natin siya dito. 6 plus 5. So, dahil 6 plus 5 na siya, they're now the same. Check na tayo sa same. We can now go to solve. Ang sabi natin, di ba, kung ano yung number sa taas, i-add lang natin. 6 plus 5 is 11. Tapos, kukopyahin natin yung number sa ilalim, which is 10. So, 11/10. Now, the only thing here is improper fraction siya. Pag sinabi natin improper fraction, mas mataas yung number sa taas kaysa sa number sa ilalim. Dapat hindi ganon. So, ibig sabihin, ilalabas natin yung buo para maging mixed number siya. How do we do that? We talked about this sa crash course number 1, I think. Number 1. Ang gagawin natin dito would be, kunin natin yung 10. Ilang 10 ang kasya sa 11? Isa. So, meron ka ng isa. Ibabawas natin ngayon yung isang 10 na yon. Ang matitira would be 1. Diba? Kasi 11 minus 10 is 1. So, 1 and 1/10. So, the best answer here would be 1 and 1/10. Now, yung 11/10, you could argue, pareho lang naman yun. Pero pagdating sa school, lalo na kung naka-indicate sa inyong module o kaya sinabi ng teacher na dapat naka-simplify or naka-lowest terms at naka-mixed number yung mga improper fractions, kadalasan 11/10 ang sagot mo, bibigyan ka lang ng half point. Ganun. So, you just need to really push it hanggang dulo. Ask yourself, wait lang, pwede ko pa ba ito lowest terms? Pwede ko pa ba ito gawing improper fraction? Gawing proper fraction, gawing mixed number? Go through that para masigurado ninyong full point yung ibibigay sa inyo. Okay? Ayan. So, yan yung kapag different in denominators. Pag subtracting fractions, it's actually going to be the same thing. Okay? Again ha, dapat same so you can solve. Same, solve. Same, solve. Dalawang S. Okay? So, para maging same sila, again, kukunin natin yung LCD. Napag-usapan din natin kanina, ang LCD ay 10. Right? Now, kung iikot ko siya, again, 10 divided by 5 is 2. Times 3 is 6. So, 6 minus 10, ikot din natin dito, divided by 2 is 5. Times 1 is 5. Tapos, ima-minus lang natin. 6 minus 5 is 1. Tapos, dahil pareho na sila ng denominator, which is 10, kokopyahin lang natin yung 10. So, the answer is 1/10. Okay? So, again, no, pabilisan na lang dun sa how do I get to the LCD? How do I transform the fraction? How do I solve this? Now, pagdating sa exams, okay, ito na, yung mga civil service exam, NAPOLCOM, yung mga ganyang klaseng exam, oras ang kalaban. So, kailangan pabilisan kayo. So, how do I make this even faster?
Now, there's another way to solve these things, which I'll tell you later. Pero before we do that, okay, let's go and have a quick little quiz muna. All right? So, it's your turn. Solve this and let me know in the comments kung ano ang inyong sagot. Okay? Ayan, may mga sagot na yung nasa Kumu. Sa Facebook, medyo may mga sumasagot na rin. Ayan, let's take it one step at a time. Again, ang importante, magkuha natin ng tama. And the key here is more practice. So the more you do it, the more you will find yung mga number patterns. So sandali mo na siya makita, mas bibilis ka. So ang susi talaga ito is practice, practice, practice. Kaya even if you already know it, di ba, try nyo pa rin sagutan. Kita ba? Lakihan natin ng konti para mas malinaw. Okay. Sige. And may mga sagot na, mga sumagot na ng number 4, no? Now again, no, we talked about this, ano yung best form ng mga fraction. So you may want to push it a little bit further. Yan ang clue natin. Okay, kompleto na ang sagot ni Melissa, ni Joanne. Si Pat din sa Kumu is answering. Or Chris, nasa number 3 na siya. So isa pa, or Chris. Kitty May, tapos na siya hanggang 4. Okay, game. Let's solve it together, okay? So again, this is a safe space. So kung magkakamali kayo, pwede yan. Okay? Walang grades, walang anything, walang pressure. If someone bullies you kasi nagkamali kayo ng sagot, let me know. We're going to block them really fast. No? Bawal yan dito. We're going to just answer this as best as we could. Okay? Walang mga away pag may nagkamali. Okay? Okay lang yan. Lahat tayo dito para matuto. Okay, doon tayo sa number 1 muna. 5/9 plus 2/9. Again, pareho sila ng last name. So, isosolve lang natin. 5 plus 2 is 7/9. Solve, copy. Solve, copy lang. Okay? So, 7/9. Really fast. I think everyone got it correctly. Good job. Next. 5/9 minus 2/9. Again, same. Ang apelido, last name, 9. So, solve lang natin. 5 minus 2 is 3/9. Okay, maraming sumagot ng 3/9. Again, that's already good. Half a point. Dito tayo papasok dun sa, pero yung 3/9, yan na ba yung final form niya? Tapos na ba tayo dyan? Di ba? Now, we talked about divisibility rules na mention ko rin sa inyo kanina. We're going to go through this more next week. Pero preview lang sa inyo, ang 3/9, pag binigay niyan sa teacher, probably half point lang yan. Kasi, yung 3, pwede ko siya i-divide sa 3, right? At yung 9, pwede ko rin siya i-divide sa 3. Okay? Ulitin ko yan ha. Ang 3, pwede ko i-divide sa 3. Ang 9, divisible din siya sa 3. At kapag yung number sa taas at number sa ilalim ay divisible sa same number, pwede ko pa siya i-lowest terms or i-simplify. Okay? So 3 divided by 3 is 1. 9 divided by 3 is 3. So ang best answer would be 1/3. Now again, tama na yung 3/9, pero mas tama yung 1/3. Okay? At sa mga exams, hindi pwede ang pwede na. Pag yan lang ang nasa options, di ba? 1/3 lang yung nasa option, hinahanap ninyo yung 3/9. Baka magkamali kayo. So again, no, mas maganda kung i-reduce sa lowest term.
Lagay ko siya dyan simply kasi alam ko baka excited tayo, no? Na-solve natin yan. So, yung mga sumagot ng 3/9, reminder lang, next time, wag na uulit, no? Okay. So, when I teach, by the way, lalo na sa mga, kahit sa live review or sa online review, I like doing that. So, naglalagay tayo ng mga traps na tinatawag para kung magkakamali kayo. Ang susi doon, ang lagi ko sinasabi sa mga students ko is, mas maganda nang magkamali kayo sa practice para tama kayo sa exam, kesa yung tama kayo lagi sa practice tapos mamali kayo sa exam. So, kung nagkamali kayo kanina, don't blame yourself, blame me. Nilagay ko talaga yon doon kasi alam ko may mga ibang makakalimot. Now, bakit ko sinasadya na magkamali kayo? Para hopefully, dahil natandaan nyo ngayon, ay nagkamali ako doon, hindi nyo na uulitin. Tama? So, sa actual quiz nyo, sa actual module ninyo, ay wait lang, nung kay coach sumagot ako, nagkamali ako, nakakahiya, di ba? Naku, hindi ko na uulitin yung pagkakamali na yon. Alright? So again, ang importante is a safe space for you to make mistakes so you can learn it and not do it in the real world where there are real consequences. Okay? Kaya yung mga nagkamali dyan, huwag kayo ma-discourage, tuloy-tuloy lang tayo. Dito tayo sa number 3. Okay? We have 5/6 minus 3/4. So, what do we do with this? Di ba magkaiba sila ng denominator? Kasi 6 tsaka 4. So again, we will find yung kanyang least common denominator. Ano yung tip ko sa inyo? Again, para hindi na tayo magla-ladder method, magpa-factor 3, mga ganon. Gagawin natin, kunin mo yung mas malaking number. Ano mas malaki? 6 o 4? 6. Ang 4 hindi kasya sa 6, no? Kasi hindi divisible by 4 ang 6. Ita-times 2 ko yung 6 ngayon. Times 2 ko yung malaking number. Lagi ko na tinitingnan yung malaking number. Pinang-check ko lang yung maliit na number. 6 times 2 is 12. Na ang 12 pa, pwede ko na i-divide sa 4? Yes. Magiging 3. So, dahil divisible na siya, least common denominator natin ay 12. Okay? Now, yung sinabi ko na sa inyong yon at pinag-usapan natin sa part 2. So, if you want to watch part 2, I think nasa Learn with Laika YouTube channel na siya. You can go back to that. Pag na-master nyo yon, bibilis din kayo sa exam. Kasi that is what I use sa exams. Kaya bumibilis ako. Yung mga technique na ganun, para mas mabilis. So, kung 12 yung ating least common denominator, again, iikot lang natin sa 5 and 6. 12 divided by 6 is 2. Times 5 is 10. So, ang 5/6 ay 10/12. Now, there's an even faster way of looking at this, which is, di ba, anong ginawa ko sa 6? Para maging 12. Tinimes 2 ko. So, gagawin ko lang din sa taas. 5 times 2, 10. So, if you want to look at it that way, o pwede rin. Pwede mong iikot para lang pare-pareho yung ginagawa mo sa lahat para may normalcy, no? Pero again, kung gusto mo medyo mas mabilis, 5/6, tinimes 2 ko yung sa ilalim, dito times ko rin yung sa taas para pantay sila. 6 times 2, 12, 5 times 2, 10. Okay? So again, just another way of looking at it. Gusto nating iikot to, like that, para pareho. 12 divided by 4 is 3. Times 3 is 9. Operation natin is subtraction. Now again, sasabihin ko ulit yung ginawa natin kanina, di ba? Anong ginawa ko sa 4 para maging 12? Times 3 ko. Gagawin ko sa taas. 3 times 3, 9. Ganun lang din siya. Again, that's another way of looking at it. Or, pwede nyong iikot. Whatever works for you, again, yun ang goal natin, whatever works for you, dun tayo sa mas mabilis. So, 10 minus 9 over 12. 10 minus 9 is 1 over, kakopyahin lang natin yung nasa ilalim, 12. So, 1/12. Okay? Tama ba kayo? Ayan, yung mga tama, congratulations. Palakpakan sa inyong lahat. May palakpakan yata tayo. Okay. Game. Next tayo dito, 5/6 plus 3/4. We're going to do the same thing. This time, addition naman siya. Actually, dahil nakuha na natin kanina yung LCD or yung versions niya, yun na lang din yun over 12. Pero this time, it's going to be addition. 10 plus 9/12. Na kung 10 plus 9, ang lalabas dyan ay 19/12. Which again leads us to the next question. Okay na ba yan? Happy ka na ba sa 19/12? Diba sabi natin, kapag improper fraction siya, mas mataas yung 19 sa taas kaysa doon sa number sa ilalim, which is 12. Gagawin natin siyang mixed number.
So, ang final answer natin would actually be 1 and 7 over 12. Now, saan nanggaling yung 1 and 7 over 12? Yung 19, number sa taas, may isang 12 na kasya dyan. So, yun na yung 1. Tapos, ibabawas lang natin. 19 minus 12 is 7. Okay? So, 7, tas kopya, over 12. Again, we talked about this, transforming yung mixed number to fraction, improper fraction to mixed number, all of this in an earlier lesson. So yan, nagre-request si Patrick na i-pause muna. Again, this will be recorded naman din. You can go and visit the Learn with Laika YouTube channel if you want to watch this again. You also have a separate lesson on transforming fractions that you can find on YouTube if in case you're having a hard time catching up. Okay? So again, kapag improper fraction, huwag niyong kakalimutan gawing mixed number. Okay? Pagdating sa exam, hanap ka ng hanap. Nasaan yung 19 over 12? Nasaan yung 19 over 12? Wala. Bakit? Kasi naging 1 and 7 over 12 pala siya. Okay? So the more you play around with it, the faster you'll get. Now, one of the things that you need to first master is this. Ang math masaya kasi may mga iba-ibang itsura siya. Okay? Ang decimals, pwede mong gawing fraction form. Meron din siyang percentage form kapag nagsasolve ka ng problems, right? So again, you will have a good time playing with these things. Ano ba yung pareho ba to? 0.25, 1/4, tsaka 25%, pare-pareho yun. Di ba? And yung mga fractions din. Kung masasanay ka na gano'n, na parang iniiba-iba sila ng form, you're going to have a better time dealing with it. Okay? So yun. Isa pa sa mga maganda nating pag-isipan. Okay. Now, dito tayo sa butterfly method. Now, this is another way for you to add and subtract fractions. Now, when I was studying, I don't think tinuturo to sa school, pero nirequest to ng ilan sa inyo nung nagsisimula yung year because of yung mga learners nila sa bahay. Tinuturo na rin pala sa school ito. So, pag-uusapan na natin ngayon. This is also a technique kung ayaw ninyong dumaan dun sa paghahanap ng LCD ng numbers. Okay? Now, what do we do with this? Ang gagawin nyo lang dito is a series of steps. Para madaling tandaan, magdodrawing tayo ng butterfly. Okay? Now, how do we do that? Let me show you. Okay. Kung meron akong ganito, una sa lahat, kasi pareho naman silang fraction. Whether improper fraction siya o hindi, okay na yon. Ang kailangan ko lang gawin would be, I will draw the butterfly. Para ma-draw ko yung butterfly, I will start with the wings. Okay? Ganito yon. At may video rin tayo nito, by the way, sa YouTube. Kaka-post ko lang a few weeks back. Butterfly method so on adding and subtracting fractions. You can find this on YouTube din. Kung gusto nyo medyo mas mabagal yung discussion, mas himay. Una natin gagawin is to draw the wings. Okay? So, una, ayan. Pagandahin natin yung circle natin. Ay, yan. Tapos, pangalawang pakpak, iniba ko ng color para mas madali niyong makita. But again, if you're doing this by yourself, pwede namang hindi ganito ka-detailed, no? So, ayan. Okay? So, parang parang yung atom na diagram. Pero ganyan. So, may dalawang pakpak crossing over yung butterfly. Okay? Tapos, kapag may pakpak na yung butterfly, lalagyan natin ng antena. This is the part na medyo tricky for me kaya hindi ako nag-enjoy sa butterfly fractions. This is actually not my method. I'm just really fast when it comes to LCD. Pero you can actually, ayan no, depende sa inyo kung sa kayo mas mabilis. Magdodrawing tayo ng antena ng butterfly. Dito yung clue natin kung saan natin lalagay ang alin. This will make sense later. So, lalagyan natin ang antena dito na blue. Antena dito na red. Very important na nakakabit siya dun sa wing. Lalo na pag nagsisimula kayo para hindi kayo maligaw. Bakit? Kasi ganito gagawin natin. Yung 3 and 5, ito yung nasa blue na pakpak, imumultiply natin siya. So, 3 times 5 is 15. Right? Isusulat ko siya ngayon dito. 15. Okay? Next. Dun sa red na pakpak, ang nasa loob ay 4 at 1.
4 times, ha? Tandaan nyo, ha? Operation, multiplication. 4 times 1 is 4. Lalagay ko siya dito. Okay? Doon sa side na yon. Tapos, ang gagawin ko next would be, dahil may pakpak na tayo and everything, maglalagay tayo ng pinaka-body ng butterfly, no? Parang magkakaroon siya dito ng bridge dyan. Yan. Ang gagawin natin dyan is, imumultiply naman natin yung 4 at yung 5 sa ilalim. So, 4 times 5 is 20. Now, kung ano yung number sa ilalim, yan na yon. Okay? Tapos, kokopyahin natin, tapos dun sa taas naman, gagawin natin yung operation. So, sa case na to, this is addition. So, i-add natin yung number sa taas. 15 plus 4 is 19. Tapos, over 20 siya. Okay, yung 20 nang galing dito sa ilalim, 4 times 5. Okay? 19 over 20. Now, para ma-check natin kung tama siya, we can use the traditional method. Again, yung 3 over 4 tsaka 1 over 5. Di siya kasya sa 10, kasya siya sa 20. So, over 20 siya. Kung iikot ko siya sa 3 and 4, 20 divided by 4 is 5 times 3, 15. Tapos, 20 divided by 5 times 1 is 4. So, kung titingnan mo, pareho lang din yung lalabas. 19 over 20. So, the answer is this, using the butterfly method. Okay? So, again, medyo mas marami lang na little steps yung butterfly method. Kung anong nag-work para sa inyo, kung saan kayo mas mabilis, doon yun yung gagamitin natin para mag-solve. Okay? Wings, antenna, tapos body. Okay? Now, I'm going to ask you to try it then, pero we're going to solve using subtraction muna. Pero before we do that, interesting question. May question si Muslimin Pakil. May tanong po ako, ano po ang kaibahan ng need at necessary at kailan dapat gamitin ang mga ito? Salamat po and have a nice day. This is actually a grammar lesson. We're going to cover that na lang in one of the TikTok videos. Pero something that you need, di ba? Na may video din tayo dito. Need, want, need, like, love. Meron tayong separate video dyan na halong Sunday motivation at English lesson din. Pero something is necessary, kailangan, you need something, ano din siya, pareho lang ng meaning siya. Pero, ang necessary is a descriptor ng isang bagay. This is necessary. Importante siya. Pero when it's going to be a noun na, this is a necessity. Nagpapalit siya ng word. Sa need, I need this, pwede siyang verb. No? I need this. This is something I need. Pwede din siyang descriptor. So again, this is, kaya yung mga nagtatanong, bakit kailangan ko pa malaman kung ano yung parts of speech, di ba? Yung adverb, verb, ano ba siya, kung siya ay noun, dito lumalabas yon dun sa tamang paggamit ng mga salita. Kasi may mga salita na may multiple na parts of speech na same yung word. Yung iba, pag pinalitan mo ng part of speech, magpapalit yung word. Commercial lang natin yan. Okay? So next, we have this. Paano kung subtraction using the butterfly method? Okay? Kung subtraction, again, it's the same thing. Pakpak. Okay. So, pakpak muna unang pakpak. 3 and 5. Yan. Pangalawang pakpak natin, 1 and 4. Tapos, meron tayong antenna. Antenna. Okay. So, 3 times 5 is, again, 15. 4 times 1 is still 4. Yung katawan natin dito, multiply natin dyan. So, sa ilalim, we have 4 times 5, which is 20. This time, 15, dahil subtraction yung operation, 15 minus 4. So, 15 minus 4 is 11. Okay, the answer is 11 over 20. Hindi ko naman na kailangan in lowest term. So, wala silang parehong factor. So, okay na yan. 11 over 20. So, again, kung mapapractice mo siya maigi, you can get really fast pagdating din sa butterfly method. Again, the question would be, saan ka mas komportable? Okay, so it's all about you. If this is your turn. Okay, so you have 2 here.
You can try the butterfly method, how to solve this, or you can use the LCD. Ano yung nag-work best for you? Okay? Your turn. Ayan. And everyone following Scene Zone channel, good job sa Kumu. Again, you can also follow the Team Laika YouTube channel, the Team Laika Kumu channel, the Team Laika TikTok channel dito sa taas. Okay? Para hindi nyo ma-miss yung mga susunod nating mga live sessions. May sagot na ba? Yan, ang bibilis naman sa Kumu, can I just say? So, quick shoutout sa inyo lahat. May mga sagot na tayo. Si Pat already has an answer. Chris Boy, R. Chris, Queen C, and Zanessa and Kitty May. May mga sagot na sila sa Kumu. Sa Facebook din, Lingod Dustin. Yan, may sagot na rin siya. So again, one step at a time. You can get to it naman really quickly. Okay? And after the next run ng ating choices na music, we're going to answer this together na. Now again, kung medyo mabagal pa, that's okay. That's perfectly fine. Ganun talaga sa simula. If it's something new or nakalimutan na medyo bumabagal tayo, ang importante is we keep practicing. Okay? So your turn. Again, kung gusto natin ng butterfly method, ikot. Ikot. Here. Yan, kahit hindi na masyadong perfect ang ating butterfly. Antenna. Antenna. Sabay na natin yung thorax. X. So, 2 times 7 is 14. 3 times 3 is 9. I-add natin sila. Tapos sa ilalim yung 3 times 7. 7, 14, 21. So, 21 sa ilalim. Sa ibabaw, 14 plus 9, which is going to give us 23. Okay? So, kung 23 over 21, final form na ba yan? Mas mataas yung 23 sa 21, right? So, ibig sabihin, siya yung proper fraction. Gagawin na natin. Ilang 21 ang kasya sa 23? Isa. 23 minus 21 is 2 over 21. So, ito yung ating sagot. Okay? So, good job kay Daryl. Ayan, yung mga sugot sa atin ng tama. Congratulations sa inyong lahat. Si user 466 din, tama. Pat Bugayong is correct. Okay? So, 1 and 2 over 21. Yung next one is a little bit more challenging. Kasi malalaki yung numbers. Pero nilagay ko siya dito kasi nga, again, precisely, so you can pick kung ano yung nag-work for you. Kung gagawin ko kasi na, okay, LCD, pwede ko rin siyang gawing LCD. LCD ng 9 and 8 is 72. It's a big number. So yung iba, pag 2-digit number na medyo ayoko na yan. So you can also use, again, the butterfly method. So ikot natin to, 5 and 9. This is 8 and 2. And antenna, antenna, thorax. Okay. So, 9 times 5 is 45. 8 times 2 is 16. So, kung ima-minus ko yan, 45 minus 16. Okay? So, ganito, pag nagma-minus din, kung nagme-mental math tayo, ayaw natin mag-scratch, you can do it like this. 45 ang babawasan natin ng 16. Uunahin ko na agad tanggalin yung 10. So, 35 na lang siya. Tapos, tsaka ako tatanggalin yung 6. Kasi mas madali yun isipin. So, 35 minus 6 is 29. So, number sa taas is 29. Sa ilalim, ang number natin, 8 times 9 is 72. So, 29 over 72. Pwede ko pa ba siyang i-divide sa kahit ano? Hindi na, no? So, okay na yan. 29 over 72. Okay? Now again, pag bantayan ninyo yung operation dito, hindi laging ina-add. Kung ano yung operation dito, kung yan ay addition, add mo. Kung subtraction, i-subtract mo. Okay? So, kanya-kanyang daan yan. Basta importante pare-pareho kayo ng sagot. Now, paano kung may mixed numbers? Okay? Kung may mixed numbers, you have two options. You can either set
set the whole number aside and solve or convert. I'll show you yung traditional method first. Ang traditional method nito, usually hinahanap sa atin ng teachers natin, is gagawin nating improper fraction yung mixed number. So, ibig sabihin nun, para ma-convert natin to, may nagtanong yata kanina about mixed numbers, right? So, kapag mixed numbers, actually, it's a lot like, iikot lang din natin. I just want to show it ng paganitong ikot para lang ma-differentiate nyo siya. Kasi yung kaninang pabalik na ikot, divide and multiply. Pagdating dito, ganito. Pwede nyo siyang iikot like this or pwede rin pa ganito. 1 times 5 is 5. Tapos, ang next mong gagawin, hindi times ha. Next mong gagawin, plus. So, 1 times 5 is 5. Plus yung number sa taas, which is going to give us 6. So, ang 1 and 1 over 5 is 6 over 5. Gets? Okay. Inikot lang din natin ha. 1 times 5 plus 1. Pero times plus. Times plus. Okay? So, 6 over 5 na siya. Plus 2 over 5. Pareho naman sila ng apelido, which is 5. So, kokopyahin ko lang yan. Tapos sa taas, we have 6 plus 2, which is 8. So, 8 over 5. Again, hindi pa yan final form kasi improper fraction siya. So, ilang 5 ang kasya sa 8? Isa. So, 8 minus 5 is 3, 1, and 3 over 5. Ang sagot. Yan. Tama si Christian doon. Tama si Ivan, si Genevieve is also correct. Miku is correct. Zahesa is also correct. Okay, great job. Now, again, that's one option. Improper fraction, then add. Ang problema dito, paano kung 11? Diba? Ang laki ng number, 11 and 1 over 5. So, another way that you can do this is how I do things. Ha? Ako lang personally. Tinatabi ko muna yung 1. Gets? Itatabi ko na siya. Itatabi ko na siya kasi addition naman to. Ganito yun ha. Kung mag-a-add ako ng 5, bear with me ha. 5 plus 2. 5 plus 2 is 7. Tama? Ngayon yung 5, pwede kong paghiwalayin sa 3 at saka sa 2. Diba? 2 tsaka 3. Yan. Now, kung i-add ko, yung 5 plus 2, 7 siya. Kung i-add ko yung 3 plus 2, which is 5, tsaka ko i-add yung 2, 7 pa rin yun. In many ways, this is what we call the commutative property. Pwede kasi palit-palitan pagdating sa addition. This only happens sa addition and multiplication. Pwede mo pagpalit-palitin yung pwesto, the answer will be the same. So, dahil alam ko na may commutative property, pwede kong gawin dito kasi hindi ko na kailangan i-convert yan. Ididiretso ko na dito. Diba? So, 1 over 5, 2 over 5, 3 over 5. Tapos, wag ko lang kakalimutan, idagdag yung whole number kanina. 1 and 3 over 5. If you noticed, it's the same doon sa sagot kanina. Tama? Pareho lang naman, 'di ba? Hindi ko na kailangan improper fraction tapos mixed number. Madadagdagan pa yung intindihin ko, right? Okay, so again, no, that's one of the things that you can think about. Now, side note din ha, yung mga bata diyan, kung ang sabi ng teacher, improper fraction bago nyo i-solve, sundan niyo yung teacher ninyo. This is something I teach kasi sa exams. Yan, civil service, NAPOLCOM, science high school exam, UPCAT, LAE. Nagmamadali tayo eh. So, bakit ko pa kukunin sa improper fraction, magkakaroon pa ako ng problema? Kung pwede ko namang ganitohin na lang, di ba? Isang tingin ko lang, alam ko na yung sagot. Kesa yung, 8 over 5 plus, di ba? Yun lang naman. So, that is another thing you can do. Now, pagdating sa subtraction, again, no? Same and solve. First method, traditional method would be, ko-convert mo rin sila pareho. So, yung 1 and 1 over 5, ikot ko lang. 1 times 5 is 5 plus 1. Pareho lang ginawa natin kanina. This is 6 over 5 minus 2 over 5. Now, again, dahil pareho na sila ng apelido,
Kokopyahin lang natin over 5. 6 minus 2 is 4. The answer is 4 over 5. Okay? 4 over 5. Ngayon, paano kung ayoko mag-improper fraction? Dito na papasok yung kung alam ninyo kung alin ang mas malaking number sa mas maliit, mas malaking fraction sa mas maliit na fraction, you will have another plan of attack. Anong sinasabi ko dito? Yung 1 and 1 over 5, alam ko kasi, tatakpan ko muna to ha, kasi tatabi natin siya. Alam ko na ang 1 over 5 ay mas maliit kesa sa 2 over 5. Which means, kung isusubtract ko yung 2 over 5 sa 1 over 5, bitin. Diba? Kung meron kayong integers na, negative yan eh, mangungutang ka pa. So, ibig sabihin, hindi ko pwedeng kunin na lang basta yung 1, tapos ilagay sa final answer. Kung nag-e-exam kayo, ibig sabihin nun, ang tamang sagot fraction. Kapag may nakita kayo na 1 dun sa options, mali na agad yung mga yun. So, kung isa lang yung fraction sa options, shadean nyo na. Now, kung nahanap talaga yung tamang sagot, what you could do would be, again, hindi kasha yung 2 over 5 sa 1 over 5. Sige, gagamitin ko na lang yung traditional method, i-convert ko. Or, you could do something like this. Instead na ibabawas ko siya sa 1/5, ang itatabi ko naman, ngayon, is yung 1 over 5. Again, options lang to. Itatabi ko yung 1 over 5, ibabawas ko yung 2 over 5 sa 1. Bakit? Kasi ang 1, very easy lang yan eh. Kung i-convert ko yan into fractions, that is basically yung number sa ilalim, siya rin yung number sa taas. This is 5 over 5 minus 2 over 5, which is going to give me, again, 3 over 5 lang. Right? Tapos, tsaka ko idadagdag yung 1 over 5 na tinabi ko kanina, which will give me, again, 4 over 5. Pareho rin naman yung sagot. Right? Pero, hindi ko lang ginanap na yung mga lowest terms. Maya Mai, thank you for the gifts. Lucy, thank you. Gorgeous. Thank you rin. Salamat. Pixie Dust, thank you for the gifts. Alright? So again, that's another way of looking at it. Now, kung ang binigay naman sa inyo, mas malaki yung number sa left, okay? So, kung kunwari, ang binigay is 1 and 2 over 5 minus 1 over 5. Ang iniisip ko, yung 2 over 5, mas malaki naman sa 1 over 5, di ba? So, itatabi ko na lang yung 1. Nasa final answer na siya. Tapos, dito ko na lang ibabawas. 2 over 5 minus 1 over 5 is 1 over 5. Instead of, again, gagawin ko pang improper fraction bago ko i-subtract. So, again, may mga discarding ganito that you can practice para pagdating sa exam, mas mabilis kayo. Paano nakuha yung 5 over 5, ma'am? Sabi ni Patrick. Kasi ang 1, di ba? Ang 1 is basically, kung ano yung denominator, siya rin yung numerator. Ang 12 over 12 ay 1. Kasi 12 divided by 12 is 1. 5 over 5 is 1. So, kahit anong number, pwede mong gawin. Pag 1, di ba? 11 over 11 is also 1. So, yon. Parang mas madali lang na mag-subtract sa 5 over 5 kaysa sa 1 over 5. Okay? So, we only have 1 minute left. Homework nyo na lang. This is our quick quiz for this session. Ayan, you can take a screenshot of that. Okay? And we will discuss that next time. So, ang ating payo ni Ate Laika for today, you have to know what works for you. Para sa'yo. What works for you may not be the same for other people. You have to know what works for you, no? Kung ano yung best for you, lalo na pagdating sa mga exams. Kung gusto ninyo ng worksheet for this, you can go and visit teamlaika.com. Okay? Meron tayong worksheets that you can download sa teamlaika.com. Ito yung teamlaika.com. Yan. Punta kayo sa... Nasaan na yan? Yan. Punta kayo sa www.teamlaika.com. Punta kayo dito sa ilalim ng fractions. Yan, meron dito fractions, math, fractions, ito, fraction operations. Click nyo dyan. Okay? Dadalhin niya kayo dito sa page na ito. Meron dito nung playlist natin. Tapos sa ilalim, merong mga worksheets that you can download. Okay? So you can tap this. Tapos dadalhin niya kayo doon sa worksheets na ito. Pwede nyo pag-practicean. Merong mga pareho ang denominator, merong mga hindi. Ang mga answers ay nasa second page. Okay?
Ayan. So, para sa inyo mga nanonood, you can practice using those. Okay? Ayan. Nagising na yung aking anak sa likod dahil 12 na daw. So, magpapaalam na rin ako. Maraming salamat sa panonood this morning. We ran a little bit long. But thank you for sticking around. Salamat again sa mga gifts, sa pagsama, sa lahat ng mga support na binigay ninyo. I appreciate all of those. And yun, grateful lang talaga ako. Shout out daw sa mga mommies kagaya ni Mommy Genevieve. Libang na libang sa mga videos mo. Refresh mind ko pagtuturo sa anak ko. Grade 5 modular learning. Thanks so much. Yeah. By the way, palakpakan din sa mga mommies and daddies, titas, titos, lolas, lolos na nagiging tutor ng kanilang mga anak ngayon. So yeah, we are so happy na we get to be part of your sessions with your daughter, with your kids. Maraming salamat kasi yun, nag-evolve nga yung team eh. Dati parang I just wanted to help people taking tests. Pero with the pandemic happening, nag-evolve na yung model natin. So hindi na siya yung mga adult learners lang. There are students watching the videos and there are also mommies, daddies, lolos and lolas, titas and titos na ginagamit yung videos to help tutor their kids. So yeah, congratulations po sa inyo. Saludo po kami sa inyo. Again, hindi madali, pero importante magtulungan tayo. Okay? Sige, thank you so much for watching and we'll see you next time. Meron tayong live sessions like this naman every Tuesday, 11 a.m. to 12 noon sa Scene Zone channel sa Kumu and also sa iba-ibang platforms natin, sa YouTube, sa Learn with Laika YouTube channel. If you haven't subscribed yet, go ahead and subscribe to that. Facebook pages din natin nandyan. Okay? So maraming salamat and I'll see you next time. So always say never stop learning. By the way, the shirts are also still available if you're interested. Yan. The shirts are still available, linya-linya.ph. Pero paubos na po. So sa mga gusto pang humabol, wala na pong malalaking sizes. Ayan. Kaya pwede pa po kayong humabol. Okay? Sige. I'll see you next time. Bye! For the past 3 years, this has been my life. You, this team, has been my life. And I'm just grateful. I'm grateful for the memories, the laughter, the tears, the sleepless nights, and the long days. All the things I had to do. And all the things you did with me. Thank you for your love, your support, your faith. Your prayers give me strength. Your stories give me hope. Your perseverance gives me courage. It started as one sloppy video made by a nobody turned into a beautiful community, an odd family that loves learning. And now 3 years in, I can say, like Esther from the Bible, I have been called for such a time as this, for you, all of you. Hi everyone! Meet Team Laika Naga, Team Laika Tacloban, Team Laika Manila, girls only. Guys, meet Team Laika Iloilo, Pampanga, Ilocos, Metro Manila, Batch 1, Batch 2, Iloilo, Antique, PNPA, Aklan, Baguio, nanginginig pa, PSWD and Super. Kaya, Team Laika Dumaguete, Camindabao, Team Laika Metro Manila Batch 8. Team Laika UCC. And when that time ends, I'll still say that all of this is by Him,
through Him, and for Him who made all of this happen.